Ketika kamu bekerja, you shouldn't be working for your supervisor, you shouldn't be working for the company, you should be working for you. Because I know that if I continue to do good work, I would be appreciated. And I can sit right now di sini, bukan 200 orang aja yang support gitu kan, but back home, people who actually help me with my kid so that I can do this. There are things that you can control, there are things that you cannot control. Yang you cannot control adalah the kind of support that you have. This is Life as Modern Women. Bersama saya, Bianca Belnadia, as your podcast host. Hi everyone, welcome to Life as Modern Women, di mana kita banyak membahas isu-isu sebagai wanita modern di zaman sekarang ini. Dan hari ini sangat amat spesial karena aku ada bintang tamu, Tari Anggraini, yaitu Managing Director of Financial Services from Accenture. Hi Tari, how are you? I'm good. Glad to be here. Senang banget udah diundang Yes. ke sini. Thank you so much. Thank you for being here. Nah, biasa kalau kita mau mulai, ini kita ngobrol-ngobrol biar anget lah ya. Okay. Jadi just to get to know you a bit, biar Okay. kita biar nafasnya lebih enak. Gitu. Awesome. Mungkin can you share sedikit kayak I have some questions, maybe kayak is Tari an introvert or an extrovert? I would like to think I'm an extrovert. Okay. Tapi kadang-kadang kan ada tuh sekarang yang baru katanya ada middle antara extrovert sama introvert. Jadi ada saatnya juga kalau udah capek banget gitu kan, I don't feel like socializing that much. But in average, I'm an extrovert person. According to IMBT Myers-Briggs. According to the test. Yes, according to the test, I'm an extrovert. I see. Kamu sendiri kayak anak keberapa dari berapa saudara? Anak pertama dari ketiga, satu-satunya anak perempuan. Jadi nanti bakal lumayan kebangun juga cara-caranya. I see. Hobi seorang managing director Accenture tuh apa sih? Wow. Kalau ditanya hobi managing director Accenture yang lain itu beda banget sama my hobby. Yang lain-lain rata-rata hobi main golf dan lain-lain. Benar. I would prefer more of a combative sports. Jadi Apa tuh? my hobby is actually I do boxing, I run, jog, more like a jog than run, trying to keep healthy. Terus I like watching movies, nice dinner, nice lunch with my daughter. Terus juga I am an avid fan of football, Arsenal. Oh. And I like watching UFC, combat Okay. sport. Berarti bawaannya rada tomboy growing up or? Kinda, mungkin karena memang kebanyakan I have two brothers, kemudian juga yang surrounding me I think cousin my age at that time, terus juga I have lots of uncle sama cousin yang memang ya kebanyakan men lah. I see. Dan mungkin kalau bisa dibilang your life mantra itu apa? Oh, my life motto itu there's this Latin called Semper Fortis. Semper Fortis means always courageous. Okay. Dan itu guna banget biasanya buat perempuan kan, karena perempuan Indonesia biasanya dibilang oh takut, harus yang pendiam segala macam. Nope. Courageous is the way to go. Makanya bisa di sini guys sampai hari ini ya kan. I heard you're one or the youngest managing director di Accenture. We'll get to that. But maybe kita mulai aja segmen hari ini. Jadi hari ini kita mau bicarain mencari atau mendapatkan value atau purpose hidup melalui berkarir. Kayaknya kamu banget gitu kan. Dan I'm sure teman-teman di sini yang dengar juga banyak wanita yang mungkin baru masuk ke jenjang karir mereka. Jadi kayaknya cerita kamu nih sangat amat relatable untuk teman-teman, apalagi seorang wanita gitu ya, yang lagi mau membangun karir, masuk ke dunia korporat, pekerjaan, dan lain-lain. Mungkin kita mulai, siapa sih seorang Tari Anggraini? Oh, Tari Anggraini adalah Managing Director Financial Service di Accenture. I've been with Accenture for more than 15 years, almost 16 years. Kalau kita sebutnya adalah born and breed gitu kan, consultant.
I took accounting di FEUI before this, so it was a bit of a change lah from what I studied versus what I actually work on. I am the firstborn, like I said. My entire family to actually work in as a civil servant. Okay. So I'm the only Di one pemerintahan yang di gitu. pemerintahan. I see. I'm the only one yang agak nyeleneh sedikit. Terus I have one daughter. She's 10. Gila. Nggak kelihatan masih besar, muda, guys. Sudah besar memang. And I think that's that's about me. Terus how do you balance kayak professional with personal life, especially now you're a mom gitu, or a mom for the past 10 years ya? Yeah. Sebenarnya kalau di Accenture kita sebutnya, kalau orang ngomong work-life balance, it's not work-life balance, it's work-life integration. Kalau di Accenture konsepnya udah integration gitu kan. Maksudnya integration seperti apa sih? Kalau kita ngomongin soal women gitu, kadang-kadang one of the things that is a bit my peeve, setiap orang nanya kayak how do you balance it gitu. That itu in itself adalah sets the different expectation between a woman and a man. Because I don't see any of the other men being asked how do you balance gitu kan. Karena there's this inherent assumption bahwa your wife will do it for you gitu kan, the family part. Sebenarnya yang kenapa women sama men juga bisa gak harus ditanyain hal yang sama, itu tergantung sama supportnya kita juga. I think the most difficult part for me, kalau udah the past 5 years it was kind of okay. The most difficult part itu when I just gave birth. The first 1 year of my daughter life itu lumayan difficult lah. Karena buat siapapun yang udah go through ya, waktu hamil, depending hamilnya yang sulit atau muntah-muntah atau enggak, mine was flawless, no problem, right? Hamil badak, no issue. She was very nice to me, nothing. Jadi kayak I think a day before I had a C-section, I was still working. Paginya sebelum pergi ke dokter, I put on my out of office auto reply and then I went in. Terus kita punya at that time 3 bulan maternity leave. Jadi bersyukurlah ibu-ibu yang sekarang sudah 4 bulan kalau nggak salah ya. 3 bulan. Terus di Accenture I got a choice. Jadi waktu itu juga I extended my leave sampai 4.5 months lah at that time gitu kan. Yang difficult I think of course when I was working all the time before I had my baby, kadang-kadang pas ngurusin bayinya tuh, when you were focusing lagi maternity leave itu, you're focused on the baby. Anxiety-nya mulai come ketika you know that you have to go back to work gitu kan. Dan the thing about it, kadang-kadang orang-orang tuh suka they're very quick to judge, oh you don't have to work. Some women actually have to work. They don't have a choice gitu kan. Jadi ketika dibilangin how do you balance it, sometimes they just don't have a choice gitu kan. Benar. In my case I like doing what I'm doing, so I need to get back to work. I applaud all the mom yang out there yang jadi stay at home mom ya, karena kadang-kadang buat I don't know if you feel it, but people like us, it's your work is kind of your way to get away from your motherhood responsibilities. Exactly, 24 jam. Exactly. But I was lucky because at that time I have some support juga. So my parent, my dad, to be exact, he udah pensiun at that time. Jadi he kinda took over helping me raising my kid while I was gone. Cuma mungkin yang why I said 1 year Your itu dad difficult. Ya? My dad. It's so unusual kan sebenarnya, biasa kayak okay my mom atau kayak ini. I was lucky because my mom was still working at that time. Oh, okay. Jadi dinamikanya maksudnya enggak 100% tradisional banget gitu ya. Yes, that's why I said luck. I am very fortunate karena my whole family juga, we weren't very traditional, although we're supposed to be traditional, tapi it's more around whenever there's a role, it's good enough someone would take care of that role gitu kan. So I can continue to do what I do. Tapi mungkin during the first 1 year itu yang sulit adalah when you went back to work gitu kan, whenever your kid is sick, needing you gitu kan, that's when you kind of feel like damn, I failed as a mother.
What am I doing? Why do I have to work gitu kan? Kalau my kid is sick. Jadi getting through that, knowing that not everything is your fault gitu kan. Karena kadang-kadang itu yang sebagai ibu kita punya mom guiltnya itu. Padahal people get sick, kids get sick all the time. Apalagi pas sudah mulai masuk sekolah kan. That's when setiap minggu pasti pilek aja kan. Karena ada teman yang pilek segala macam. Tapi that first 1 year, karena I was so used to looking after myself. When you started to have to look after someone else yang nggak bisa ngapa-ngapain, masih bayi gitu kan, that's when you kind of start to adjust. Tapi after 10 years it's getting a bit normal. Potentially there will be different challenge having a twin, tapi we'll see. One step at a time. Wow. Berarti tapi memang nggak bisa dipungkiri lah ya, kalau misalnya baru transition dari wanita berkarir full terus jadi ibu, itu pastinya a lot of identity issue juga, physical issue, terus pasti kerja juga pasti mungkin ada, bukan terhambat ya, tapi mungkin pasti ada adjustment lah ya. Adjustment. Dan again, the thing about women, I would like to generalize, karena memang perempuan-perempuan Indonesia suka gitu kan, suka nggak enakan. Di awal-awal kerja itu juga, the good thing about Accenture dulu kita ditawarin some kind of flexibility gitu. Jadi you don't have to udah cuti panjang, you don't have to go back terus tahu-tahu kayak you gotta work from 8 to 8, nggak begitu juga gitu kan. Jadi there was certain flexibility, tapi as a woman, as a working person who used to have a very good performance before, you also feel like kita nggak ngasih our all gitu kan. Jadi anxiety-nya comes in, udah setengah jadi seorang ibu, di kerjaan juga setengah-setengah gitu berasanya kan. Gitu berasanya kan. Padahal kadang-kadang orang nggak ngeliat gitu juga, tapi you keep beating yourself karena feel like you're not giving 200% in both sides gitu. Tapi as we udah lama jadi ibu again kan, jadi ibu, kerjaan juga, that's when you're starting to make peace. Ada nggak sih kayak satu contoh di fase-fase itu yang kayak you question yourself a lot, whether being seorang ibu atau jadi seorang mungkin staff of Accenture gitu? Selalu triggernya itu ketika anak sakit gitu kan. Karena kalau kita diri sendiri sakit, ya minum obat ke dokter oke lah ya. Tapi ketika anak sakit itu kan nggak bisa kita bilang jangan nangis gitu, jangan teriak, jangan segala macam. Dan kadang-kadang orang yang ngurus di rumahnya juga kayak aduh ini gimana, ada baru kok nggak turun-turun segala macam gitu. Dan ada apa ya, tuntutan klien tetap jalan kan? Dan interestingly itu selalu pernah dengar Murphy's Law, hukum Murphy itu everything that would go wrong will go wrong. Jadi kadang-kadang at the same time ya kan. Jadi yang pas anaknya lagi sakitnya terus-terusan, sementara di klien ada challenge yang perlu kita iniin, itu yang come crashing at the same time gitu kan. Itu yang of course ada saat-saat seperti itu yang you just have to take a breather, take a step back, terus rearrange your thoughts lah, what can you do at any given time. Karena kan nggak bisa juga langsung pergi ke dokter atau balik ke klien. Just have to bear with it. Tapi ada berkali-kali. Jadi bukan cuma sekali. I'm sure sih. I think ini testimoni dari beragam ibu pekerja. Ya. Guilt-nya itu both sides ya, nggak cuma mom guilt karena ninggalin anak di rumah, tapi kebalikannya juga sama. Kayaknya kita dapat persona hari ini, it's a very go-getter, very ambitious. Kayak emang kamu dibesarkan di keluarga seperti apa? Apakah kayak memang this is who you've been your whole life, very ambitious, type A student kah? I think so. Okay. Jadi memang background itu my dad was a cop, polisi. Papa saya polisi, jadi memang sebenarnya dulu itu dia pengennya saya jadi dokter. Kalau ada yang papahnya polisi mungkin ngerti ya, polisi angkatan darat itu sering banget anaknya disuruh jadi dokter gitu kan. Tapi emang I didn't have that kind of affinity towards that field of yang perlu dikejar gitu kan. Tapi memang dari dulu yang dia selalu bilang adalah I think a few things yang diajarin adalah nomor satu, you gotta be able to depend on yourself gitu kan. Makanya he also taught me lots of
things yang perlu diinin kayak martial arts, how to drive yourself, karena itu yang at the end of the day you would need it. Dan itu no discrepancy whether perempuan atau laki-laki, termasuk bisa masak. Jadi my brothers juga diajarin harus bisa masak karena memang itu survival skills kan. Terus juga dia bilang harus prestasi itu harus nomor 1 gitu, karena memang di dunia Indonesia lah ya, terutama yang namanya dari kita kecil sekolah itu kan nggak peduli nanti besarnya mau masuk universitas apa, tapi emang ranking di kelas itu terus-terusan yang bikin ranking pas SD itu determine kita SMP-nya masuk mana, SMP-nya kayak gimana determine SMA-nya masuk mana, SMA masuk mana determine kuliahnya di mana. Dan memang like it or not, sekarang di Indonesia setiap kali kita mau apply kerjaan juga masih ditanya IPK. Ya kan, masih ditanya universitas dari mana. Dan memang certain university, certain IPK itu will get you in a shortlist yang lebih bagus di university, which now in hindsight, kalau dulu kan I was thinking kenapa sih begini amat gitu, tapi memang it work ya, karena memang di Indonesia it is what it is, you gotta be a type A student, kalau enggak ya lebih sulit jadinya. Jadi apakah ini yang kayak kamu bawa kerja, makanya kamu bisa 15 tahun benar-benar menjenjangkan karir kamu di Accenture ya, dari analis kan? Dari analis, consultant, manager, senior manager, managing director. Wow. Ya. Ini 5 berapa? Sekarang udah jalan tahun ke-16. Oh, oke. Tapi gimana tuh? Maksudnya apakah prinsip yang sama yang kamu instill waktu kamu masuk kerja di dunia consulting? Ya, itu prinsip yang sama. Jadi memang another luck ya. I always say it's a combination of hard work sama luck juga. Jadi lucknya adalah kalau di Accenture itu memang adalah tipe ini perusahaan Amerika, international. Jadi memang performance itu is number 1 gitu kan. Jadi ketika the good thing about working for such company itu adalah ketika you perform well, they don't care whether you're umurnya berapa, you can get next level of promotion gitu kan. Itu yang good thing about Accenture. Dan kedua, what I come to realize juga, I actually like doing what I'm doing. Jadi ketika I like doing what I'm doing, solving my client problem, even when things get rough, at the end of the day it wasn't just another paycheck for me, because I do like what I'm doing. Jadi itu yang keep me going up until now. Kayak mungkin bisa elaborate nggak, kayak what does it mean liking what you're doing gitu? Kayak mungkin kan for banyak dari kita kayak jenjang karir, oh ya mungkin dapat perusahaan yang baik, terus gajinya oke, ya udahlah kayak stay aja atau apa, kayak what does it mean? Karena when we say passion at work, sometimes it can mean kayak both ways ya, kayak should we look for passion at work or should we find stability at work? Atau how do you find or mix passion with kayak finding your life purpose or impact through your work gitu? Kadang-kadang ketika dibilangin passion versus stability, not necessarily itu berbeda gitu kan. Jadi memang in my case itu memang I like resolving a problem. Jadi being consultant itu kan biasanya client come with a problem and then we solve the client's problem and then it brings value to their business, which in turns bring value to their end customer juga gitu kan. Jadi when I did something, when I implement something, when I create something with my client, itu adalah the kind of value that I'm giving. Dan it's very fulfilling rasanya when you did something and then you know that I did this gitu kan. Dan ini digunakan oleh orang-orang lain juga di masyarakat, itu the kind of fulfillment that I get. Dan kalau ditanyain apa sih, kan kadang-kadang orang suka beda-beda ya. Banyak banget teori yang Maslow hierarchy, berhubungan anak ekonomi kan. Maslow hierarchy itu basically as you advance itu yang terakhir itu kan about self actualization. Jadi my form of self actualization sekarang adalah helping my client to resolve their problem, which is exactly apa yang diberikan sama Accenture. Nah, itu coupled sama Accenture adalah perusahaan yang menghargai the work that you do, itu yang give me the stability gitu, because I know that if I continue to do good work, I would be appreciated. Jadi I get the passionnya tick, stability-nya juga tick. I think that's the crux of it.
mungkin buat teman-teman belum terlalu mudeng nih, financial services tuh kayak industrinya apa sih? Jadi kalau di Accenture financial services itu klien yang kita jalin bareng adalah perbankan, jadi bank, kemudian juga insurance, I see. plus capital market. Jadi apapun yang misalnya kamu the strategy atau the problems that you advise dan kamu kasih solusinya, sebenarnya itu trickle down ke banyak ke end user, masyarakat, ke end user, yes. kita yang semua yes. End user dari perbankan, yes. Asuransi dan yes. lain-lainnya. Yes. I see. Jadi maksudnya kamu juga ngerasa fulfilled kalau misalnya whatever that you do bisa benar-benar impacting positively to regular people like us. Dan kadang-kadang kan kayak my parents also they're old lah ya, tapi terus mereka engaging with some of the product dari banknya juga, terus dia bilang enak banget ya gitu kan, make produk ini, dan dia tahu itu anaknya yang bikin gitu. That's different kind of self actualization yang very fulfilling lah. Soalnya kadang-kadang kan kalau kita image-nya kayak consulting it's a very kayak high level role, kayak gimana sih kita bisa dapetin sense of fulfillment on a day-to-day basis gitu. Tapi ternyata memang dari apapun yang kalian kerjakan, realisasikan, terus actually bisa banyak dampak positif kan ke masyarakat dan society. Betul. Dan mungkin benar-benar I think yang interesting banget 15 tahun. Dan mungkin ini kita untuk anak, mungkin even millennial atau Gen Z, ini something yang sedikit nggak common ya, kayak for us to be able to benar-benar be loyal, be in it 100% to one company gitu. Kita sekarang suka dibilang generasi kutu loncat, generasi all sorts of names gitu kan. Tapi kamu bisa benar-benar dedicate your life's work for one company. Itu gimana sih, kayak why Accenture and why are you able to be so loyal juga? I'm also millennial, by the way. I might not look it, tapi also millennial. Jadi one of as I work di Accenture itu banyak banget good pearl of wisdom yang dikasih sama orang-orang lah ya. Salah satu yang pernah kasih itu adalah ketika kamu bekerja gitu kan, translation yang dia bilang, ketika kamu bekerja you shouldn't be working for your supervisor, you shouldn't be working for the company, you should be working for you. Intinya itu kan. Jadi why I stay so long in Accenture itu not just because of the loyalty, but because whatever work yang I have right now, up until now, itu still align with the value that I wanted to achieve in life gitu kan. Jadi kalau kita kerja karena kita suka nih sama supervisor ini, the moment supervisornya pindah terus diganti orang yang lain, dan kita ikutin orang itu. Padahal bisa jadi when we stay behind, there might be something yang kita work on it juga. Ada kadang-kadang kita mau pindah karena nama company-nya gitu. Nama Accenture emang bagus, tapi kan it's not just about that gitu. Jadi poin yang ketiga itu you have to work for you. Apakah makanya kan kita perlu juga melakukan evaluasi sama kerjaan kita gitu. Makanya that's why I said loving my work itu yang ujungnya provide stability, not the other way around. Makanya I'm still staying at the company di Accenture sekarang karena I haven't been working for my supervisornya udah diganti-ganti. I wasn't working just for Accenture as a label, tapi I have been working for me gitu kan. So selama ini masih align with what I want to get out of life, I am proud. Dan ketika I talk to my daughter juga kan, I can be proud of what I'm doing, then I am staying. Terus 15 tahun jenjang karirnya tadi mungkin boleh dijabarin lagi. Dari biasa orang kan naik posisi paling cepat 2 tahun sekali gitu. Is that your life trajectory or not really? Kinda, yeah. Okay. Jadi 2 tahun sekali. I'm not sure about other company because I've never been. Tapi kalau di Accenture itu sebenarnya kita punya organisasi yang lumayan agak nggak terlalu steep, gitu kan. Jadi kita punya level namanya analyst, kemudian ada consultant, kemudian ada manager, ada senior manager, terus ada associate director atau managing director gitu kan, depending on your thing. Berhubung cuma ada 5 level itu, jadi memang it's actually you can go and climb the ladder. I got promoted from analyst to consultant around 2 years. Kemudian consultant to manager, that was 3 years. Manager to senior manager another 3 years.
right? Yes, senior manager ke managing director itu another 3 years. Tapi I think what is different di Accenture, it wasn't about the timing gitu kan. Jadi itu bukan karena 2, 3, 4, 1, 5 tahun, tapi lebih karena what have I achieved. Jadi setiap kali kita mau di promote atau not just promotion, every time ada performance evaluation, setiap kita ada performance evaluation 2 kali setahun lah ya, itu what have you accomplished gitu kan. Dan yang what have you accomplished, it was what have you accomplished to your client. Do your client appreciate the work that you do? What have you accomplished personally? What kind of training have you had? Ada pekerjaan baru apa yang you enrich yourself? Dan how do you manage your team? That's also another thing kan, karena kita nggak bisa jalan sendiri. You gotta have people behind you juga to really. Jadi that accomplishment itu yang determining whether you can be promoted or not. Dan I'm sure kompetisinya, I don't know sih, is there how do you see your peers, your team, is it as competition or not really, or maksudnya what kind of culture does the company have? Accenture itu culture-nya lumayan dinamik. Jadi memang back when I was an analyst, culture competition itu ada gitu kan, karena memang you require to rank people. Tapi as we mature as an organization, I think 5 years, 10 years before, kita starting to change that ranking part to contribution gitu kan. Jadi untuk ngeliat contribution, jadi balik lagi quantifying contribution to Accenture, contribution to client, contribution to the team as well. Jadi do I see I have a competition? Of course, I'm an inherently competitive person. Tapi I think we need to work together. Working together itu lebih bagus lah ya. I think in my position right now, it is also important to be a good coach. Jadi I always align it because I like to watch football. Kalau jadi coach yang baik gitu kan, itu untuk tahu bahwa siapa yang cocok jadi goalkeeper, siapa yang cocok jadi center back, siapa yang cocok jadi midfielder, siapa yang cocok jadi forward gitu kan. Nah itu understanding, because you are not working alone, you are working through others juga kan. Jadi understanding siapa yang cocok untuk talk to the client, siapa yang cocok untuk create PowerPoint-nya, siapa yang paling pinter bikin Excel spreadsheet-nya, siapa yang mesti naruh message-nya. I think itu yang lebih matter at my position right now. If I have to quote, kalau Arsenal itu motonya victory through harmony. Itu team quote kamu juga for your team. Yeah. I see. Mungkin that is how you grow secara profesional. Mungkin kamu pastinya grow secara profesional 15-16 tahun di Accenture. Itu juga bisa dibilang saksi hidup kamu sebagai wanita gitu kan ya. Jadi dari I'm sure dari sebelum menikah punya anak, terus jenjang karirnya terus berkembang. Mungkin how do you, tadi you already shared a bit keeping it in integrated dan lain-lain, tapi kalau Accenture melihat saksi hidup kamu dan gimana Accenture bisa kayak ngegandeng jenjang hidup kamu juga tuh, mungkin ada contoh-contohnya dari Tari? Jadi memang Accenture itu kita banyak flexibility lah ya. Kalau if I have to look back, zaman dulu masih umur 20 awal gitu kan, masih unyu-unyunya, Accenture itu punya community namanya. Jadi community itu kita macam-macam kegiatan ekstrakurikuler di luar project. Di luar itu project itu yang buat bikin kita juga kenal satu sama lain. Jadi dulu ada nonton bareng, sewa satu teater buat nonton bareng, kemudian juga ada main bola bareng, main bulu tangkis bareng, kita punya kayak semacam olimpiade gitu kan. Terus juga ada juga yang kayak financial knowledge yang sharing juga, dan kadang-kadang ada juga itu diselipin memang acara family. Jadi kayak misalnya dulu kita juga ada nonton bareng itu bisa bawa anaknya gitu kan, karena filmnya bukan film dewasa aja, Toy Story misalnya, bisa bawa anaknya. Atau dulu juga pernah ada acara ke Ancol bareng sama keluarga juga gitu kan. Terus kalau
udah jadi parent gitu kan, karena perubahan itu sebenarnya bukan menikah tapi pas jadi parent. Nah, ketika jadi parent kita juga ada banyak banget kayak yang tadi aku sempat bilang kan, flexible arrangement ketika kita bekerja, karena Accenture at the end of the day it's about the outcome, the value that you bring gitu kan. Jadi kita nggak butuh orang itu stay di mejanya dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam gitu kan. Yang penting dia bisa provide pagi, siang, malam, it doesn't really matter gitu. Jadi itu adalah a few things yang bisa diberikan kepada parent juga. Plus kita juga ada kayak parenting circle ini se-ASEAN, bukan cuma Indonesia gitu kan. Jadi orang juga berbagi pengalaman dan kita juga ngebedain mana yang anak baru nih, anak yang kecil-kecil yang masih toddler versus parent yang anaknya udah mulai teenager. Karena it's a very different ball game gitu kan. Ngurusin anak yang masih kena flu tiap hari dibandingin sama yang udah mulai mau masuk SMP, SMA gitu kan. Jadi itu yang that's how they engage it lah. Dan memang dan nggak semua orang juga berkeluarga that way kan. Ada yang decide untuk urusin orang tuanya. Jadi itu pun juga ada yang kalau perlu sometime away buat ngurusin orang tuanya, itu juga Accenture juga allow that kind of thing. Kita udah dengar banyak jenjang karir Tari dari profesional digabungin dengan personal. Mungkin ini pertanyaan aku personal pribadi, curious, karena aku juga kan di lingkup kerja. Memang kalau wanita tuh kalau punya anak tuh suka take a step back. Tapi it seems like from your story, malah waktu habis punya anak, you did need some sort of working arrangement yang flexible, tapi it did not stop you from malah continue untuk mau kayak naik karirnya dan lain-lain. Kayak what is Tari's take on this? And I'm sure karena kamu juga banyak team member kan yang perempuan. Gimana, how do you advise like women when they go such major transition in their life? Okay. There are things that you can control, there are things that you cannot control. Yang you cannot control adalah the kind of support that you have. Jadi memang semua orang live a very different life. I can sit right now di sini. It wasn't just my team, bukan 200 orang aja yang support gitu kan. But back home, people who actually help me with my kid, so that I can do this gitu. Jadi mungkin emang ada beberapa hal. Kadang-kadang orang bisa, kadang-kadang orang nggak bisa, yaitu support di rumah juga gitu kan. In my case, anak itu pas yang paling sulit itu adalah dari mulai lahir sampai udah mulai masuk playgroup gitu kan. Karena nanti kalau udah playgroup dia udah ada 2 atau 3 jam yang diurus orang lain. Bener. Iya kan? Nah, ketika the kind of support yang I'm very thankful is my parent, especially my dad, karena yang benar-benar take care of my kid ketika dia benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Yang harus disuapin, walaupun kan emang as a working mother kita bikinin checklistnya lah ya gitu kan, checklist bahwa jam segini nanti dia perlu makan, makannya udah dibekuin tinggal panasin segala macam. Tapi the one who actually have to feed the kid, kalau anaknya muntah harus dibalikin lagi, that was my dad. Jadi that was the support I had. Kalau misalnya orang bisa berhasil untuk kerja dengan tenang, you gotta have that kind of support yang bisa bikin okay lah, someone is taking care of my kid gitu. Kalau udah lewat dari situ, ya cari supir, cari mbaknya. Cuma kan yang delicate part itu 3-4 tahun pertama lah ya. Jadi it wasn't just my team, tapi juga my family support itu very important. It took a village to raise a kid kan. Bener banget. That was a saying. Yeah, I truly agree. Jadi kayak perusahaan, I think I'm sure you're very glad datang dari perusahaan seperti Accenture yang sangat amat supportive in this new transition of role. Tapi home support is also very important. Punya ada yang bantu atau enggak, karena pasti punya ada yang bantu atau enggak, it would make life choices very differently. Correct. I would not be able to sit here and talk about my managing director title kalau misalnya I didn't have my dad who took after my kid lah. Yeah. So shout out to Papa. Mungkin kita udah mungkin hampir di akhir segmen Life as Modern Women, dan I'm sure kamu datang dari perusahaan seperti Accenture yang sangat amat mengedepankan
wanita-wanita in the workplace juga. Yeah. Mungkin pesan apa sih yang kamu bisa sharing mungkin dengan experience kamu? Okay. Actually every woman itu different lah ya. Semua pathnya itu very different. Kadang-kadang yang what I'm hearing and what I feel sometimes juga ketika kita try to compare sama others itu when kita mulai ngerasa kayak apakah saya lebih lambat dari karir saya? Apakah saya lebih advance dari karir saya? I think one of the thing that yang people have to realize, people had it differently. Jadi ketika kita ngeliat seseorang itu udah jadi managing director atau seseorang yang di fase lain dalam hidupnya, you do not compare yourself with them. Terus you feel bad about, I'm not, I don't have her title. Kenapa saya masih baru jadi staff? Kenapa saya masih baru jadi manager? Because everybody have it differently. What you need to be content with yourself lebih ke, am I giving value every day? Itu kan. Am I work yang I'm doing, does it help me grow as a person gitu kan? It wasn't just to dapat gaji gitu kan? Does it help me grow as a person? Am I proud to tell people bahwa I do this gitu kan? Bukan cuma I work for Accenture, I work for PT tertentu, I work for kementerian something. It wasn't just that, but what I'm doing. Does it matter? Kalau bercerita sama your parents, your cousins, your brothers, your kid, are you or are you not proud of telling the story gitu kan? Jadi that's to me personally, that's how you measure success. It's not about whether I've made X in X years gitu kan, because people have it differently. Dan you cannot just assume that kalau you're behind then you're not doing any better. It's about really, do you have a value that you provide to yourself and to the people around you, dan of course giving legacy sama the rest of the world if you can. Karena ada orang-orang juga yang career choice-nya itu they were really helping the society. Yeah. You don't get certain level of acknowledgement yang kayak managing director atau manager atau apa, tapi when you are also giving value to the society, itu juga accomplishment, achievement for you as a bukan cuma as a woman tapi as a person. Mungkin kalau harus pilih satu value Accenture yang align banget sama value hidup kamu tuh apa? Client value creation. Boleh jelasin nggak? Mungkin untuk teman-teman. Okay. Sorry. Jadi Accenture itu juga punya ada 6 value-nya. I think one of yang resonate so well with me itu client value creation. Jadi kan at the end of the day, kalau kita consultant, we create something for our client gitu kan. Value itu bisa macam-macam. Bisa kadang-kadang having a candid discussion with your client dan help them to realize something. To me that's also a value. It depends on how you appreciate yourself juga kan. Jadi ketika client value creation to me adalah ketika kita actually client itu sit with us and then we give something yang they think useful for them. Kenapa itu resonate with me? Because in life, even if I don't work with Accenture anymore, even if I'm 50 later in life, I have to be able to provide value to anybody gitu kan around me. So that's the one thing that really resonate with me that I would take in every aspect of my life. Awesome. Dan pertanyaan terakhir kita, segmennya namanya Life as Modern Women. Apa sih definisi kata-kata itu untuk seorang Managing Director of Financial Services Accenture? Again, life as a modern woman. Kalau kita ngomongin, kita pikir dari zamannya Ibu Kartini, we have gone way beyond that. To be able, sekarang kita jadi women yang udah, kalau zaman dulu orang kan, kenapa sih ada women segala macam, being a feminist tuh pasti you're a bitter person yang nggak punya anak, yang nggak ngerti gitu kan. Kadang-kadang ngomong begitu. The good thing about modern women nowadays, karena people really don't bat an eyelashes anymore kalau misalnya you are accomplished, you have kids, you have good family, you take care of your parents, and you are successful. I think the good thing about being in a modern woman di Indonesia sekarang adalah itu, plus we get to have this conversation yang kalau zaman dulu tuh tabu gitu loh. Kalau dua orang perempuan ngomongin begini depan tuh kayak are they trying to find attention? Kalau sekarang enggak, we are sharing because we wanted to inspire other women juga on how to build their own career in whatever shape or form. Jadi to me living in this era nowadays in Indonesia, jadi perempuan itu something yang benar-benar worth to be celebrated.
I totally agree. And kamu seorang ibu untuk anak perempuan juga pastinya. I'm sure that's the type of wisdom yang kamu impartasikan juga ke anakmu. Yes. Wow, I think kita udah at the end of our conversations, and pastinya udah seneng banget ngobrol sama Tari yang role-nya nggak cuman seorang very successful career woman sebagai managing director, tapi juga seorang ibu, also sharing life struggles as life twists and turns, especially mungkin transitioning towards motherhood dan menjadi full-time career woman. Jadi thank you so much for sharing. Thank you so much for having buat teman-teman, I'm sure a lot of women yang pasti terinspirasi dengan ceritanya Tari, mau ingin tahu lebih lagi tentang Accenture, please find out more. And I think from your story, I think it's very positive to say that Accenture tuh benar-benar pushing women in any shape and form di perusahaannya untuk continue to advance in their career. So thank you so much everyone for watching, and thank you Tari for being here. Thank you so much for having me. Thank you. Bye everybody. See you soon.